Welcome back to another episode of Rock On Studio Live. My name is Elwood, and thank you so much for hanging out with me today. Hopefully you're staying safe and staying sane through all the chaos. And remember, if you haven't subscribed to the YouTube channel yet, what are you waiting for, all right? Just click the subscribe button. And as always, we are the only web series and TV show around that brings you one-on-one with all of your favorite rock stars during quarantine and more. Musicians, exclusive performances you're not going to get anywhere else. So check them all out. Rock On Studio Live on YouTube. Click subscribe. And as always, we put you one-on-one with your favorite rock stars, but we also let you engage as well. So if you got a question, if you got a comment, just drop it in the box and we'll get those up to the guys and we'll try to get through them as much as we can. That's the best part about this show. It's not just me and the rock stars, it's you as well. So thank you guys for hanging out with us. I really appreciate it. Now, I've done a lot of interviews in the past, but I got to admit, I'm going to be checking this one off the bucket list. I have never talked to someone not only in the country of Mongolia, but also through a translator. But I am proud to welcome to Rock On Studio Live, a band that has been making waves all across rock radio here in the U.S. and the world. They've got singles and collaborations with Jacoby of Papa Roach, Lzzy Hale of Hailstorm, and broke out on the scene with a remix of their song with From Ashes to New. Live from Mongolia, welcome to the Rock On Studio. I give you the hue. How you guys doing, man? What's going on? Good. How are you? Hey, Well, how are you? First, I just want to say thank you so much for joining us. I really appreciate it. And I just want to ask, how is the world right now in Mongolia? How has the coronavirus affected you in your hometown and what you guys are doing to take precautions there? Is it as bad as it is here? Okay. So эхлээд танаас ингээд юу яаж байгаад баярлалаа. Цаг гараад бид нартай ярилцж байгаад маш их баярлалаа. Одоо ер нь Монголд байдал ер нь ямар байна вэ? Тийм өвчнөд үед энд Америкт байгаа шиг хэцүү байна уу? Танаас өөрсдөө одоо яг юу хийж байна те? Өөрсдөө хамгаалах үүднээс ч юм уу эсвэл одоо коронавирустай одоо яг байлдах үүднээс гэдэг юм уу те одоо. За энэ дөрөнд бас энийг үзэж байгаа сонсож байгаа бүх хүмүүстээ хүн амтлын өмнөөс мэнд хүргэе. Тэгээд Монгол улс маань коронавирусын эсрэг бас сайхан амжилттай арга хэмжээнд бас авсаар байна. Тэгээд бүгдээрээ бас маска зүүж одоо дүрм журмоо сайн мөрдөж байна. Яг бидний Монгол улсын хувьд бол одоогийн байдлаар бол яг дотроо бол энэ өвчнийг одоохондоо бол алдаагүй. Яг гаднаас зөөвөрлөж ирсэн байдалтай байж байна. Тэгээд хүн болгон бас хариуцлагатай энэ аюултай цар тахлын эсрэг бол бүгд хариуцлагатай байгаа. First of all, thank you for having us here today, and it's an honor to be here. During this time, our country is dealing with this very effectively, and so far we do not have any like local transmissions. Every cases we recorded is coming from on the outside, but the government is working good and it's catching the cases and quarantining them, and we're doing good. And also, entire country is trying hard, working together and following the local guidelines. So because we're in this together. Yeah. So doing a lot better than the rest of us. That's great that you guys are smart, for sure. I got to ask you this. Your first impression coming over to the U.S., what is one or two things that shocked you that you didn't expect after touring here? Okay. Танаас ингээд анхныхаа түрээр Америкт ирэхэд чинь байж тээ те. Яг одоо танаас ингээд айгуу surprise болгосон ч гэдэг юм. Гайхсан одоо Америк дээр гайхсан одоо тиймэрхүү ганц хоёр юм байна уу те. Эрэнгуутаа төсөөлж байгаа өгөөч юм уу? Яг тоглолтын үеэр Америкаас харсан тийм бага юу гинэ? Тэмхэр юм уу? Тий ямар ч гэсэн Америк бол маш агуу том гүрэн тий. Тэгээд мэдээж бас анх удаа нэг Америкт ирж байгаа учраас хүн амлагийн үед маш том нэр төрийн ирэг дээрээс маш тийм хариуцлагатай бас дотроо баг зэргийн айцтай. Гэтэ анх ингээд тоглолтоо хийж явж байгаа үед зэрэгтэл маш гоё халуун дотн үлээж аваад бидний яг төсөөлсөн шиг байсан. Тэгээд сайхан байсан. Yeah.
America is a huge country, and it's just like when we get here, and we're first kind of concerned that how they're gonna receive us, because it's our first time. It's a big country, and then when we started our tour, the reactions of the people and the sold out venues and the love and support we receive from the fans in America is just something. We got shocked. Like we didn't know like they love us so much. And let me ask you this. You've had some great collaborations, obviously huge success on the rock charts with Jacoby Shaddix of Papa Roach. New song, the Woman song with Lzzy Hale, you came out with From Ashes to New. How did these collaborations come about? And were you fans of these bands before you actually got to get together with them? За ингээд та нас Jacoby, Lzzy and эднэртэй Danny-тай ингээд одоо тий аюу хамтарч тоглосон байсан байгаа. Тэгээ эдгээр анх яаж юу байсан ихэлсэн. Тэгээд галачи над юу яах вэ? Чихвч өгөхгүй бүр хөөрөтэй сонсох юм. За. Тэгээд яаж ихэлсэн тэгээд энэ талаар яаж ихэлж өгөөч энэ процессыг талаар гинэ. За ер нь бол Papa Roach, From Ashes to New хамтлагууд байна болохоор бид нэг левелийнх. Тэгээд гадаа нэг юм сончлаа. Биднээс ирсэн. Тэгээд хамтарч уран бүтээл хийх, бидний гэрэг цомогт орсон доонууд дээр хамтрах ийм бас боломж олцсон. Тэгээд бид нэрс хамтарч баяртай байна. Яг тэгвэл энэ ажлын алдартай энэ уран бүтээл бид нар маш их зүйл сурсан, маш их зүйл урам авсан, бидэрт маш их урам ирч хүч өгсөн. Тэгээд хамтдаа уран бүтээл хийх үнэхээр галзуу байсан. Окей. Дээр нь чамайг энийг өмнө мэддэг байсан уу гэсэн. Хамтлагуудыг урд нь нийлхээс өмнө. Юу нийлж юмгээс өмнө энэ хамтлагуудыг мэддэг байсан уу гэж асуулт байсан. Бид түрүү юу яагаад дэлээ болоо сонсоогүй. За. Тэр мэддэг байсан шүү дээ. Okay. He's having a little trouble, like delay and stuff. Yeah, like because like Papa Roach, From Ashes to New, we're on the same label. It's so easy for us to get connected and start working together. Of course, we knew Papa Roach, and other these big names, and it was a special thing for us, just working with these big names and then bringing our music, different side of our music out. And it was a complete honor for us to working with these accomplished artists. And speaking of honors, I read that you were given a special honor from your own president in Mongolia, correct? Mm-hmm. For the music and for everything and the awareness you're bringing to Mongolia. What was that experience like, getting a phone call from the president of your country with such an honor? So, хамтлагийнхаа юунд яасан одоо ерөнхийлөгчөөсөө тэгээд ийм маш шагнал авсан гэж сонссон. Тэгээд ингээд ерөнхийлөгчөөсөө тийм дуудлагаад одоо тий яриад ингээд тийм шагнуулахад байна шүү дээ тий одоо Чингисхааны одон ч юм уу. Тэгэхэд ямар танаас сэтгэл ямар байсан бэ гэж. Тий бид бүхэн яг Америкт тоглолтоор тур хийж явж хахад манай хамтлагийн бас Чингисхааны одноор шагнах болсон мэдээ бас автобусын дотор яг замд таарсан. Гэтэ мэдээж Монгол улс байхгүйсэн ч гэсэн бид маш их баяртай байсан. Тэгээд энийг маш том нэр төрийн хэрэг гэж хүлээж авсан. Yeah, we were awarded the Order of Chinggis Khan, which is the highest state honor in Mongolia, from our president. And it happened, when we were on our North American tour, and we were in our tour bus, and the first we heard the news. And it's just complete honor for us to receive this honor. So, and we're so happy about it. All right, I gotta ask, who's got better food, Mongolia or America? Mongolia.
Монголд юу хоёрыг хэн их хоол нь гоё вэ гэн Америк хоёрыг. Ер нь бол улс үндэстэн болгоны хоол өөр өөрсдөө гоё хамттай онцлогтой учраас бүх хоол бас гоё шүү дээ. Yeah, you know, like every culture and country has its special cuisines, and it's just nice to you know, enjoy them, and we love them. Oh, Pizza. You gotta love the pizza, right? Pizza and hamburgers. Right. You gotta love it. yeah. So now that you have made your way onto the rock radio charts here in the US with multiple songs and you've been selling out shows, is there one band that you want to tour with that you haven't had an opportunity to meet yet, or a dream that you would want to take the stage with? Is there one band that you want? Okay. Та нар одоо ингээд зөндөө sold out tour хийгээд ингээд тэгэхээр tour хийж байгаа ингээд ер нь үе хаасын толгойд ингээд уулзаж байгаагүй. Гэхдээ нийлээд ингээд хамтдаа tour хийж үзэхээс ингэж боддог одоо тийм хамтлаг бий юу гинэ. Одоо тийм хамтлаг бол ямар хамтлаг нэрлэх вэ? Ер нь бол одоо нэрлээд байвал маш их л байна л да. Тэгээд та ямар одоо төрөл жанрыг асууж байна? Рок уу, метал уу одоо тэрийг яг тодруулбал бас хэлж өгмөр үү те. You know, like there's so many bands, you know, it's just I want to go with even like so many genres, you know, we don't want to be contained in only rock or you know, so if you're asking, you know, what kind of genre, I can tell you, you know, a band name. That's all. You guys are so polite. Every answer is the perfect answer. You always know everything you say. That's why I love you guys. You guys playing a fair game, and I love it. As a band, obviously, like Daniel said here, language has no barriers when it comes to music. Now, your band has a specific type of singing and instruments. How long have you guys been playing those instruments and learning that? Has it been something all the way from childhood, or is this something that you've picked up later in life? Хөгжим бол тэ одоо зах хязгааргүй хэл юм аа гэдэг ярилцсан хүмүүс ойлгуулдаг л тэгээд таанаас болохоор ингээд сонирхолтой өөрсдөө Монголын үндэсний хөгжмөөр тоглодог. Тэгээд таанаас энэ тоглодог хөгжмүүдэд таанаас анх хизээнээс сурж гисэн хэцүү байсан үү те хэдэн настайгаас эхэлсэн ч гэдэг юм те. Ер нь анх яаж эхэлсэн? Ер нь манай хамтлагийнхан бол бүгд мэрэгжлийн хөгжимч. Тэгээд одоо Монгол улсын консерватори гэдэг Монгол улс байдаг хамгийн том сургуулийг төгссөн хар багасаа 4-р ангиас эхлээд ер нь бид бүхэн өөрсдөөсөө хөгжмийг бас эзэмшээд 4-р анги гэж хэлнэ вэ? 11 наснаас 12 10 Okay. Yeah, we you know, like all of our members are graduates from Mongolian State Music Conservatory. Wow. So professional musicians, and we started at such young ages, you know, like average like 10, 11. And since then we've been playing this and mastering these instruments like over 2 decades. Wow, that's amazing. See? And I got to tell you this. So I don't know if you're aware of a band named Seven Dust. So yesterday, Lejean Witherspoon, lead singer of Seven Dust, I talked to, and he was bragging about how much he loves your band. And he specifically told me to tell you when I talked to you today that give him a call because he wants to be on one of your tracks as well. Okay. Seven Dust гэж хамтлаг байдаг шүү дээ. Тэрний дуучинтай өчтөр ярьсан гинэ. Тэгсэн чинь хүүтэй ярих гэж гэсэн чинь заавал хэлээрээ хүүгийн фэн тэгээд дараагийн удаа ингээд хэн нэгэн хамтарч дуулгаад би дуулмаар байна шүү. Цуг юм хийн шүү гэж хэлээрээ гэсэн гинэ. Маш баярлалаа. Oh, thank you. That's an honor. Yeah, everybody wants to jump on those tracks now with those beats and the instruments. I think that's what's the best thing about you guys is you have a sound that no one has ever brought us. No one has ever heard. So I think people are really drawn to it because we always look for something different. We always look for something different. And you guys are perfectly different, but all supported by the metal community for sure.
Тэгээ танаас одоо ингээд хүн болгон танастай хамт ажиллахыг хүсэж байгаа. Ягаад гэвэл танаас хэний ч авчираагүй онцгой саундыг энэ хөгжимд авчирж байгаа. Тэгээд энэ метал хөгжим сонирхогч нар бол танаас маш хүчтэйгээр дэмжиж байгаа шүү гэж. Маш их баярлаа. Баярлаа. Thank you very much. Тэгээд хүннөр хөгжим маань бол одоо бүхэл төрөл жаанд классик рокоос heavy metal хүртэл бүх одоо дууралтуудыг шингээсэн. Тэгэхээр одоо бид нар бас зөвхөн рок, метал гэлтгүүгээр маш олон уран бүтээлчтэй бас хамтарч одоо цаашин уран бүтээлүүдийг бас хийхийг хүсэж байна. You know, the style we play is we call it Hunnu rock, which is a very dynamic genre from a classic rock to heavy metal. It can include so many things, you know, and we want to stretch our boundaries, you know, we want to bring everything together and just, you know, make it something beautiful. Well, we can't thank you enough for bringing the music here, and tons and tons of people all across America have not got a chance to see you live yet. And from the reaction we're getting right now, that is something on everybody's list. So please tell us you got some plans to come back next year when all this settles down. Okay. Танасыг одоо ингээд Америкт сонсоогүй зөндөө хүмүүс байгаа, авардан сонссон хүмүүс байгаа. Тэгтээ зөндөө олон хүмүүс байгаа. Тэгээд танаас одоо энэ юу яхаараа бүх юм одоо өвчин дуусахаар наашаа нэгсэн төлөвлөгөө байгаа үстэй гэж байна. Гэж олон хүн ойлж тоглоно үстэй. Тэгээ бидний хүсэж байгаа зүйл бол бас эргээд тоглолтондоо оролцоод бас бидний сонссон бас сонсоогүй хүмүүстэй уулзахыг тэгсэн ядуулж байна. Yes, of course, you know, like we can't wait to get on tour again and see our fans, you know, like also the people we have never seen, and we want to share our music with them. Well, I can't thank you guys enough for doing this interview with us. We look forward to seeing you back out on the road here. Thank you for the music and the collaborations. You guys are unbelievable. We want you to stay safe, and we can't wait to see you again. Thank you. Танасыг ярьсан баярлалаа. Тэгээд танаас буцаж түрээ хийчин адисэн яддаг үлээж байна. Тэгээд амжилт хүсье. Thank you so much. Thank you. My name is Elwood. That's you. This is another episode of Rock On Studio Live. Stay safe.